נפלתם על סרטון מעניין עכשיו. אם אתם רואים את הסרטון הזה, תשארו, אתם רק תהיו יותר חכמים אחריו. אנחנו היום נשמע בחור בשם חמת פילה פיתיה. מה מיוחד בבן אדם הזה אתם שואלים? אוקיי, אני אגיד לכם מיד. How is חמת so rich with an estimated net worth of $1.2 billion? Hamat has helped raise funds for several startups, including Slack, Virgin Galactic Holdings, and SoFi. He also once owned 10% of the Golden State's Warrior, שזה מגניב, which he bought as a hedge while he got his venture capital, fund social capital off the ground. הנה, הוא היה senior executive בפייסבוק, עבד שם ממש בתחילת הדרך עד 2011, התחיל את הקרן שלו, ודרכה הוא השקיע במספר חברות, כמו יאמר וסלאק, עשה המון כסף. בוא נשמע היום מה מיליארדר מספר על מי ששולט בעולם. מעניין לפקוח קצת עיניים, לשמוע אנשים שהוא לא מספר את זה עכשיו כי יש לו איזשהו אינטרס מסוים. הוא גוד, כאילו, הוא רק רוצה שנייה שכמה שיותר אנשים יקלטו את המצב באמת, ויפסיקו להיות כבשים פשוט. מה הוא מספר? בוא נשמע. Anybody who wants to go into politics, they're all fucking puppets, okay? There are 150 and they're all men that run the world, period, full stop. They control most of the important assets, they control the money flows. And these are not the tech entrepreneurs. Now, they are going to get rolled over the next 5 to 10 years by the people that are really underneath pulling the strings. למי שלא הבין, מתחיל ואומר כל הפוליטיקאים הם בובות על חוט. מי שמחליט באמת הדברים זה 150 מי שמנהלים את העולם. העשירים ביותר, אלה ששולטים בתאגידים הגדולים ביותר. גם לא מנהלים בהייטק, או מי שחשבתם שיש להם את המשכורות הגבוהות ביותר, לא. גם הם בעשור הקרוב, הוא מספר, כך הוא אומר, הולכים לנוע ממקום למקום בהתאם לאינטרסים של אלה שבאמת מושכים בחוטים מאחורה. תראו, תסתכלו על הבן אדם הזה כשהוא מדבר, איך הוא אומר את זה, אתה אומר אצלך, קודם כל וואלה הוא יודע מה הוא אומר, הוא בטוח בזה. And when you get behind the curtain and see how that world works, what you realize is it is unfairly set up for them and their progeny. Now, I'm not going to say that that's something that we can rip apart, but first order of business is I want to break through and be at that table. That's the first order of business. And the way that I do that is by proving that I can do what they do as well as they do it. And then do it better than how they do it. Because at the end of the day, they are commercial fucking animals. Okay? And they'll open the door out of curiosity and they'll let me stay because I add value. And then once I'm there, I can open the door for other people who can try to do the same thing. So my entire goal now is to be in a position to aggregate enough of the capital of the world to then reallocate it against my worldview. And I'm not saying my worldview is the best or right, but it is mine. And at the end of the day, there are 150 other fucking guys with their worldview, and they don't give a shit what you think about their fucking worldview. That's the truth. And so why not me? Why not? Why not one of you? Why not? And so in my life now, I'm just kind of like, why not? Why the fuck not? Fuck it. זה מצחיק כמה שזה עצוב. Can you tell us a little, so you have these 50-year goals for social capital. Yeah. 3 of them. Yeah. Can you give us your worldview through those goals? So my 2045 ambition for the organization, this is as I see it right now, 2045, is I would like us to employ at least 10 million people through the businesses that we own. I would like our businesses to positively affect at least a quarter of the world's population. And I would like us to have made cumulatively about $1 trillion. המאדפאקר רוצה להשתלט על העולם בעצמו, הוא אומר גם ככה 150 איש מנהלים את העולם לפי השקפת עולמם.
They don't give a shit about מה אתה חושב, יעני. אז הוא אומר, אז למה לא אני? אבל הוא נראה לי רשע. עכשיו שאני אסתכל עליו, הוא נראה לי יותר רשע מרושע. That's my 20. הוא רוצה להעסיק רבע מאוכלוסיית העולם. זה מה שהוא אמר? To positively affect at least a quarter of the world's population. הוא רוצה להשפיע לטובה לפחות רבע מאוכלוסיית העולם, להעסיק קרוב ל10 מיליון איש בנכסים שתחת הקרן שלו. And I would like us to have made cumulatively about $1 trillion. That's my 2045 ambition. I think if we do that, we are the modern face of capitalism for the next 50 years. So how we do that now becomes really important. So if you think about building businesses in today that could do any of those three things, you have to be technological. You absolutely just have to be. You are not going to build a brick and mortar business that gets anywhere close to those three things, number one. Number two is you have to think very broadly about building things that can stand the test of time. Those businesses are by definition hard and non-obvious. And so they compound in scale very slowly. And that's really counterintuitive to the overriding logic of Silicon Valley, which says quick, fast, go. זה בגדול מה שרציתי לשמוע. ספרו לי מה אתם חושבים פה בתגובות. הוא לא נראה לי, אתם מבינים, זה נגיד, אנשים כדוגמתו, הם לא נראים חבר'ה שמתעסקים בקונספירציות. אם הוא אומר, אולי הוא יודע, מה אתם חושבים? ספרו לי בתגובות, אתם רוצים עוד כאלה? גם ספרו לי באותן תגובות, תנו לייק לסרטון, סאבסקרייב לערוץ. אם אתם מהאחוז הזה שכן עוקב, אבא אוהב אתכם. אם אתם מהאלה שלא, תנו את הסאבסקרייב הזה עכשיו. פעמון, ניפגש בסרטון הבא. Peace&Love. רוצים מרץ'? תכתבו לי את זה גם בתגובות. אני עובד על כמה דברים עכשיו. עם המעצב הגרפי. נדאג לכם לאיזה מרץ' אולי בקרוב. תכתבו לי פה התכנות לרכישה. מחירים יהיו משתלמים מאוד. והשיט יהיה מגניב. נתראה בסרטון הבא. חמת פילה פיתיה. I worked for a bunch of random companies, and then after I graduated, I got a full-time job there. And it was this constant feeling of not, like, it just didn't fit. And I quit to move to Silicon Valley and work for a startup. And then finally something clicked for me, which was I got promoted enough times where I had a chance to then take another shot. And the choice was stay at AOL, where I'd become kind of an executive, or leave, and I left and I went to Mayfield. And then I was like, wow, this is great, I've made it. I had known Mark through that process, and I went and I worked at Facebook from 2006 to 2011. And I woke up one day and I was like, well, if I stay, I'm now only staying for the money. And I left, and I started Social Capital.